Normalerweise wir sehen das, ja, normalerweise sehen wir das, ähnlich Personen miteinander machen sehr gut. Zum Beispiel, ich bin Musikkünstler, so mein Freund ist auch ein Musikkünstler. So Ja, andere das Länder, geht, andere aber Länder. ja, also der eine Gitarre oder ein Instrument spielt, braucht Ja, auch einen sir. Zuhörer. Braucht auch einen Zuhörer. Also ich würde meinen, wie es im Englischen gesagt ist, opposites attract. Auf Deutsch sagt man gleich und gleich. Aber auf Deutsch, das ist opposites attract. Ja, yes. Also auf Englisch. Zum Wenn Beispiel, man unterschiedliche Eigenschaften oder Persönlichkeiten hat, dann zieht Sitz an. Auf Deutsch gibt es auch so ein Sprichwort: Gegenteile ziehen sich an. There are two people with opposite personalities. They also come together. Das ist nicht immer gleich und gleich gesellt sich gern. मेरे साथ तो वही होता है सर. Hallo? Ja, Wichtiges Punkt ist, wir sollen miteinander genießen. Also wir sollen Gemütlichkeit haben miteinander. Also man muss miteinander komfortabel sein. Ja, komfortabel sein. Ja? Ja. Ja, das stimmt. Aber die Sprichwörter, sie sind immer, also es gibt auch Sprichwörter, die Gegenteile voneinander sind. Gleich und gleich gesellt sich gern bedeutet, also diejenigen, die alle zusammen die gleichen Charakteristika, die gleichen Eigenschaften haben, sie kommen alle zusammen. Also auf Englisch heißt das, birds of a feather flock together. Ja, das ist auf Englisch. Aber es gibt auch ein Antonym auf Deutsch, Gegensätze ziehen sich an. Gegensatz bedeutet opposite. Und auf Englisch heißt das auch opposite attract. In a magnet, South Pole and North Pole, they attract each other. Man sagt auf Deutsch. Ja, Gegensätze ziehen sich an. Das ist auch ein Sprichwort auf Deutsch. So, es kommt darauf an, manchmal, also ich habe auch einige Freunde, die anderen Interesse haben als ich. Ich habe Freunde, die also die gleichen Interessen wie ich habe. So, das ist nicht so einfach manchmal zu definieren. Denn was wir heute vor uns haben, ist das Thema Freundschaft. Darüber haben wir im Kurzem schon diskutiert. Ja, sehr gut. Und was mit einer Präsentation? Ja, seid ihr bereit mit der Präsentation? Ja. Gut, ja, also das ist Akshay und Heute. Nein, Sir, heute ist nicht Akshay. Nee, wer macht die Präsentation heute? MD und Fazil und Fazil. Fazil. Akshay, du bist morgen dran. Ja, Sir, morgen. Okay. Ja, gut, dann. Los, wer möchte beginnen? Fazil oder MD? Ich. Ja, okay, MD. Los. Ja, bitte. Eine Sekunde, bitte. Ja. You're saying. Hast das Wort. This is recording, sir, right now. Can you see my screen? Yeah. I'm doing the recording. No, sir. Can you see my screen? My share. Ja, kommt genau. Ist noch nicht da. Can you see? Ja, ich glaube, ja.
Ja. So, heute spreche ich über die Sprachen. So, ich würde ein bisschen eine kurze Beschreibung über die Sprachen geben. Und die erste Frage ist, was ist eine Sprache? Eine Sprache ist eine Möglichkeit, ihre Gedanken zu zeigen. Das bedeutet, wenn eine Sprache kann, dann kann ihr auch ihre Gedanken, ihre Idee zu anderen Personen zeigen. Und es gibt eine Identität zu einer Person. Zum Beispiel, ich spreche Englisch. So, man sagt, dass ich komme aus vielleicht von USA und Großbritannien und das ist meine Identität. So, mein nächstes Thema ist, warum man braucht die Sprache zu lernen. Warum lernen wir die Sprache? Warum? So, mein erster Punkt ist zur Vorankommen die Karriere. Wir lernen zurzeit Deutsch, weil wir nach Deutschland fliegen können. Zu unserer Bildung weitermachen und für unsere Karriere weiter verbessern. Und der zweite Punkt ist verbinden. Wenn wir eine Sprache kennen, dann können wir auch zu anderen Leuten verbinden können. Zum Beispiel, ich kenne 2 oder 3 Sprachen, dann ich kann mit drei verschiedenen Leuten sprechen können und mit, die anderen Personen der eine Gesellschaft oder was man sagt auf Business. Das ist kann mach weiter. machen. Mach weiter. Ja. Ja. Und dritter Punkt ist Reisen. Wenn wir eine Sprache von einem Land können, dann können wir auch mehr diese Länder exploren können und andere Dinge genießen können. Und mein vierter Punkt ist neue Kultur kennenlernen. Zum Beispiel ich fliege nach Deutschland, dann ich muss wenn ich die Sprache von Deutschland nennen, dann kann ich die Leute von Deutschland auch mehr besser kennenlernen. Und ja, so mein anderer Thema ist meine Muttersprache und Sprache, die ich kenne. So mein Muttersprache ist Audisch. Aber ich auch kenne Audi. Und ich auch spreche Englisch, Hindi, Nepalisch, Urdu und ein bisschen Deutsch. Und vielleicht in Vergangenheit lerne ich Russisch und Arabisch. Aber die Frage ist, warum brauche ich diese andere Sprache zu lernen? Ich brauche diese anderen Sprache zu lernen, weil wenn ich war in meinem Schule, dort gilt nichts Audisch. Irgendwo gilt nur Englisch, irgendwo Hindisch und irgendwo Nepalisch. So alle dritte Sprache ich muss zu lernen. Für mein Studieren zu
weitermachen. So, am Ende vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch Fragen? Bitte stellen mich. Das war schön, MD, sehr gut gemacht, ganz kurz. Und du hast dann sich gut zusammengefasst. Kann ich fragen, Sehr Sir? schön. Und das war der erste Versuch, also sehr gut gemacht. Ja. Hallo? Hallo, ja. Screensharing kannst du beenden. Das kannst du jetzt beenden, Screensharing. Ja. Darf ich fragen? Es ist okay. Es ist Das okay, Sir. Thema? Ja, ja, gut gemacht, sehr gut gemacht. Als erster Versuch, das ist wirklich gut. Sehr gut. Ja, Kshe, Frage. Ja, Mohammed, Sie haben richtig gehört. Dein Thema ist sehr interessant. Das bedeutet die Sprachen. Und soweit ich weiß, im heutigen Szenario, die Sprachen ist sehr wichtiges Rolle spielt in unserem Leben. Und Sie haben Vielfalt von Punkten diskutiert. Zum Beispiel verbinden, reisen und neuen Kultur kennenzulernen. Aber ich habe nicht keine Idee über die Reisen. So können Sie bitte erklären über die Reisen, warum ist die Reisen ist sehr wichtig für Sprachen, zum Beispiel Kultur und so weiter. Vielen Dank für deine Frage. Es ist so interessante Frage. Und deine Frage ist, warum wir brauchen Sprache, wenn wir reisen. Ja, Reisen. So, wir brauchen Sprache, wenn wir reisen, weil wenn keine die Sprache, dann wir können mit Menschen dort, wo wir reisen, können mit unterhalten und weiter mehr tief, mehr tief die Kultur zu kennenlernen. Und wir können auch mit diesen Leuten eine bessere Relation zu machen. Ja. Ja, und andere Punkte ist, Sie haben erwähnt, dass neue Kultur kennenzulernen. Ja. Auf Deutsch und Hindi, Englisch. So, warum könnten Sie bitte erklären, dass warum Deutsch ist sehr wichtiges im neuen Kultur kennenzulernen? Soweit ich weiß, die Arten von Sprachen, Japanese, Chine, so warum Deutsch? So, der erste Punkt ist, ich mag Deutschland, deswegen ist lerne Deutsch und auch für meine Studenten weiterzumachen. So, wenn ich die Kultur von Deutschland besser kennenlernen, dann kann ich auch in die Society, wenn man sagt, ob Society ist, Gesellschaft. Gesellschaft. Ja, Gesellschaft. Ja, so in dieser deutschen Gesellschaft fit sein kann. Anpassen. Ja, Anpassen. Ja. Und vielleicht dann kann ich nicht mehr Schwerenheit auf diese neue Kultur zu haben. Es würde für mich einfach sein. Ja, großartig. Vielen lieben Dank. Danke. Danke, Danke, Chef. danke. Saili, du hast eine Frage? Saili, hast du eine Frage an MD? Ja.
Mohammed, du sagst, dass du hast Russisch schon gelernt. Äh, so, ich möchte ein paar Sätze hören von dir. Welche von In welcher Russisch. Sprache, Saili? Ja, Nein, das hat er noch nicht gelernt. Er hat vor, Russisch zu lernen. Er hat das nicht ja, gelernt. Er hat es noch nicht okay. gelernt. Okay, ja. okay. Er möchte. Er hat In vor, diesem Punkt, Russisch zu lernen. ja, in Okay, diesem okay. Punkt weiß ich nur Audisch, Englisch, Hindi, Nepalisch und Urdusch und ein bisschen Deutsch, ja. Okay, okay, okay. Ja, sprichst du Und du? Russisch, Saili? Nein, Herr. Ich kann ja Oh, im also Audisch oder Nepalisch sprechen, aber ich schön. weiß nicht Russisch. Also jetzt, Tut Fazil, mir leid. du hast das Wort. Ja, Fazil. Yes, sir. Fazil, Aber Sir, du hast das Wort. habe ich Ja, die, yes, Sir, habe ich nicht die Folien vorbereitet. Habe ich nur die Punkte kein geschrieben. Problem. Ja, Sir. Ja, Yes. gut, sehr gut. Also Folien, das ist nicht obligatorisch. Ja, Sir. Yes, Sir. To have a presentation, PowerPoint, Folien is not compulsory. You can also speak. Bitte. Okay, Sir. Ja, liebe Ja, Leute, bitte. Fazil. ja, liebe Leute und liebe meine Freunde, hier heute mein Thema ist Zeitplan. Ja, beide Nachteile und Vorteile des Zeitplans. Ja, zunächst möchte ich sagen, äh, die Meinungen sind unterschiedlich, so wie die Menschen selbst. Ja, wie wir gelernt haben, wie die Menschen selbst. Ja, nach meiner Meinung, äh, ein Zeitplan ist ein Tour zu unserem Erfolgsplänen. Ja, und ja, und muss ich sagen, ja, wenn wir ein Regal, wir ja, alle haben Regal in unserem Haus. Ja, wenn wir Regal sind ja, sehr voll mit den Büchern und es ist nicht ordentlich, können wir nicht ja, mehrere Bücher in dem Regal, in den Regal stellen. Oder wenn wir bringen alle Bücher zum Ordnen, ja, können wir mehrere Bücher in den Regal stellen. Das ist der Unterschied zwischen ein Leben mit einem Zeitplan und ein anderem Leben mit ohne Zeitplan. Ja, ja, dann wenn ein Person, die Zeitplan hat, können mehrere Ergebnisse in seinem Leben bringen. Und er kann nicht mehr Zeit verbrauchen. Und er kann mehrere Aktivitäten und er kann mehrere Tätigkeiten in einem Tag selber machen. Ja? Und ja, ja, besonders, er kann auch gute Reputation zwischen Leuten, zwischen unserer Gesellschaft ja, bekommen. Ja? Und von anderer Seite können wir auch sagen, einige Nachteile von Zeitplan. Ja, man muss immer beschäftigt sein. Ja, keine Zeit für personale Sache, keine Zeit so mit Freunden und mit Familie zu verbringen. Alle Zeit er ist mit den offiziellen Sachen, offizielle Diskussion hier, hier. Er verbringt, er, ja, er verbringt ja alle Zeit mit seinem Job, mit seinem
Praxis, eine Praxis in seinem Amt. Ja, das Leben wird immer, ja, ordentlich, aber immer was, ja, sehr beschäftigt sein. Das ist alles über diesem Thema. Ja, möchte ich ja so Ende bringen. Ja, danke. Gut, Fasil, sehr gut. Das Thema war nicht einfach, das war ein schwieriges Thema. Du hast es gut gemacht. Sehr gut. Yes, danke schön. Dürfen wir fragen, Sir? Ja, Hallo Fazal, Ja, hallo. Sie Sie haben richtige gehört. Zeitplan ist wichtiger für unserem Leben. Und ich habe auch gesehen, dass irgendwann Zeit ist Geld. Und ja, wir respektieren das Zeit. Und äh, ich habe auch gehört, dass Sie haben über die Bücher gesprochen. Sie haben gesagt, dass die Bücher ist sehr interessant im Zeitplan. So, ich musste sagen, dass genau. wie viele Bücher ist sehr interessant für Zeitplan. Leider habe ich nicht über die Bücher gesagt, aber ich gesagt, dass wenn die Bücher sind unordentlich, without any order, das liegt in unserer Regel, ohne ordentlich. Ja, dann können wir nicht mehrere Bücher in den Regeln stellen. Aber wenn die Bücher ist sehr ordentlich, können wir mehrere Bücher in den Regeln stellen. Ja, Aber Sie haben im Nachteil erwähnt, das Offizielle. So, was ist? ja, Praxis, ja, Job, Stelle, alle mit diesen Sachen beschäftigen. Ja. Ja, So, ich habe auch danke die sehr. Bücher Das war gelesen. gut. Deswegen, ja. Als erster Versuch, das war sehr gut. Also zum ersten Mal haben wir sowas hier im Unterricht versucht. Und das ist gut gelungen und ist sehr gut gemacht. Ich freue mich sehr darüber und ich gratuliere die beiden Sprecher für heute, die beiden Redner, die heute diese Präsentation gemacht haben. Oder sie haben, also ich gratuliere den beiden. Congratulations. Vielen That was really Danke, well done. Sir. Vielen Dank. And it was the first attempt that you people had made in the class. Went off well. And what I really liked was you people spoke without inhibitions, without worrying about your grammar, without worrying about whether you would be able to present properly or not. That is the first step in speaking. You have to lose your inhibitions, your fear of speaking. Do not worry about your mistakes. Your mistakes are my problem. I have made a note of some of the points that I would like to speak to you about, but not now. I will do that later after all of us finish one round. Everyone makes a small presentation. Once we finish that entire round, I will collect all these small points together and then I'll tell you how you can improve and avoid mistakes in future. Improve upon and avoid mistakes. The more we learn, the better we will be. So next month, your presentation will be different from this month. You will be more confident. You will have more vocabulary, more grammar, more command over the language.
Natürlich. Yeah, so I really appreciate this. The first two speakers, they had the most difficult time because they were the ones who were introducing the topics. Tomorrow onwards, you will feel more confident. So don't panic. Just go ahead and speak. I want to listen to all of you speak German. And all of us can also help each other out by noticing each other's maybe mistakes, maybe good points. We can pick up from each other. We can learn and help each other. So Yes, sir, tomorrow it is, definitely. I think, Akshay and Saili. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So don't worry about the presentations. The choice is yours. Only one suggestion I have. Try to keep it short, like both MD and Fazil did. We said 4 minutes, but let's make it 5. Don't exceed 5 minutes. Yes, sir. Remember, in the Prüfung, you're not allowed to speak for such a long time. So if you slowly learn how to manage time, also like Fazil was speaking about Planung und Zeit. So this Zeitmanagement ist, was wir eigentlich brauchen. Wie wir, was wir sagen möchten, in kurzer Zeit alles zusammenfassen und gut machen. Ja, Mohit, Frage? सर ये जो भी टॉपिक पे अपन जो भी थे हम बोलेंगे वो मतलब कि खुद के हिसाब से मतलब कोई भी टॉपिक पे बोल सकते हैं या फिर आप बताओगे? मैं नहीं बताऊंगा टॉपिक. अच्छा, कोई भी मतलब किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं. हाँ. ओके. ये तो अभी शुरू में है. बाद में जाके फिर मैं टॉपिक्स देने लगूंगा और ऑन द स्पॉट दूंगा मैं. On the spot. ओके. ये तो On the चैलेंजिंग हो spot. जाएगा. हाँ. What of diese Zeit? Yeah, also that is the whole idea. You're all my students. I want you to be better than I am. Or I ever was. So I want to keep encouraging you. Thank you, sir, for that. So आगे जाके topics on the spot. You will get about 2 minutes, 3 minutes preparation time और झट बोलना है. So tomorrow Saili and Akshay. Yes, sir. Good. So jetzt mache ich Screen Sharing und dann wir sind zurück zu unserem Thema im Buch, und zwar, was wir ganz am Anfang vor dem Unterricht oder gleich am Anfang des Unterrichts diskutiert haben: Freundschaft und Freunde. Also es gibt kein Alter. Was meint ihr? Freunde außerhalb des Alters ist auch möglich. Also ich kann mit einem Kind befreundet werden. Yes, sir. Ja? Yeah, die Referendata. Hat ein junger Freund. Ja, also Referendata. Alter spielt normalerweise keine Rolle. Ja. Ja, spielt keine Rolle. Ja? Okay. So, was meint ihr zu diesen Sprüchen, diesen Aussagen? What do you think about these statements? Gute Freunde erkennt man in schwierigen Zeiten. Kann ich es in Englisch sagen oder? हाँ, दोस्त बुरे वक्त में काम आते हैं. या हमारा अच्छा दोस्त को हमारे बुरे वक्त में हमको Was ist erkennen? Erkennen. Was ist erkennen? Sir, No. sir, recognize, अच्छे दोस्त ही बुरे काम में पहचानने जाने में. जाते हैं. To recognize. Recognize. To Yes, sir. recognize. अच्छे Erkennen ist दोस्त Infinitiv. आपके Aha. Also सर तो यही होगा ना erkennen, कि Präteritum ist erkannt. Das Präteritum from erkennen heißt erkannt, erkennen, erkannt, erkannt. It's an irregular verb. You will find it on that list that I sent you on the last page. Kennen, kannte, gekannt. So it's the same form there. Erkennen, erkannte, erkannt. So das stimmt, meint ihr?
It's true. You agree? Yes, sir. Okay. Und wie ist das hier? Stimme. Beim Geld hört die Freundschaft auf. Yes, sir. या पैसा हो तो मतलब दोस्त भी आ जाते Yeah. हैं। पैसों में दोस्ती काम नहीं आती, दोस्ती में पैसे काम नहीं आते। Was ist Nee, nee, aufhören? Aufhören ist Stop. Stop. So beim Geld hört Wann- die Freundschaft auf. सर Yeah. हम कुछ पैसे के मामले करते हैं तो हमको सर पैसे में दोस्ती खराब हो जाती है। नहीं, दोस्ती में पैसे नहीं। पैसे की जब बात होती है तो दोस्ती खत्म हो जाती है। Stop. Yes, sir. Sehr wichtig, sir. Sehr wichtig, sir. Richtig, okay. Und wie ist das hier? Richtig gute Freunde hat man nur 2 oder 3? या अच्छे और Good friends Yes, sir. are Yes, sir. 2 or 3. So, stimmt das oder nicht? Ja, das Stimmt, sir, stimmt. या so viel Das stimmt. Was meint ihr alle? Stimmt? Yes, sir. Richtig guter Freund, stimmt. Okay. Und wie ist das hier? Eine Freundschaft mit 20 ist anders als eine Freundschaft mit 40. या Yes, sir. Yes, Was sir. bedeutet das? Yeah, Can you repeat it, sir, once? Yeah, friendship with 20 is different. Friendship with 40. Ja? या Yes, sir. Stimmt. Also was bedeutet das hier? Mit 20. 20s. Also Mit 20 Freunde oder im Alter von 20? Alter von 20. Ja, das ist im Alter von 20, wenn man jung ist. Yeah. Also, wenn मतलब इसका मतलब यही है ना सर, मतलब 20 लोगों के साथ जैसे दोस्ती होती है वैसे 40 लोगों के साथ भी होती है। नहीं 40 लोग नहीं है, या उम्र की बात। हाँ, 40 की उम्र मतलब वही एज। So at the age of 20, having friendship at the age of 20 is different from having friendship at the age of 40. Because they're different. So when you're 20 years old, the friendship that you make is different from the friendship that you make at the age of 40. Yes, sir. Was meint ihr? Also wenn man jung ist, also bleiben die Freunde also für immer und ewig da? So wir haben viele Erfahrungen, Sir. Ja? Wenn wir in unser sehen, Ja? wir nicht haben die gleiche Freundschaft in yes. So, Ja? like Okay. Ja? 10 Jahre oder 15 Jahre. Ja? Und auch in Schule, wir haben andere Freundschaft in college. Wir haben andere Freundschaft. Ja? So, and the way of the friendship also changes. So das stimmt. Ja, das stimmt dann. Ja, gut, Arvind. Gut, so, sehr gut. Also, wie ist es hier? Heutzutage ist unser Leben so stressig, dass man kaum noch Freundschaften pflegen kann. Was ist das bedeutet von kaum, sir? Kaum. Yes, rarely. लेकिन Rarely, hardly. Yeah. And pflegen? To maintain. या in this busy Yes, world sir. is too hard. आजकल हमारे जीवन में बहुत हमारे जो लाइफ है ना वो बहुत स्ट्रेस है, इसलिए हमको वो Yeah, sir. भी संभाल नहीं सकते। So brauchen wir eine Freundschaft zu pflegen?
Yes, sir. Oder ist das ganz automatisch? Nein. Es Nein, muss sir, es ist gegeben sein. ganz Wir automatisch. eine Person haben mit Wir der müssen pflegen. können wir unsere Stress teilen. Aber stimmt der Satz? Das Leben heute ist so stressig, dass wir unsere Freundschaft nicht so erhalten kann, wie es sein musste oder sein sollte. Es ist, Not sir, able to meiner Meinung nach, sir, es ist die Person to Person abhängig. Ja, das Ja, Ja, aber aber meistens sind, Hm? kaum pflegen können. meistens In sind dieser Beschäftigungswörter. Welt. solche Fälle. ja, also keine Zeit für Freunde heute. Ja, Ja. für meisten. Also Yes, sir. ja, Meistens, heute, ja. also der Satz hier bedeutet, dass heutzutage es gibt so viel zu tun. Wir sind so mit der Arbeit beschäftigt, dass wir keine Zeit für Freunde haben. Oder sehr Das ist wenig meistens Zeit für so. Freunde Das ist haben. stimmt. Ja, kaum. Sir, einerseits es ist richtig, aber andererseits Wie gesagt, nicht richtig. Was sagen die anderen? Saili, Diti, Manoj, was sagt ihr? Yes, was Sie gesagt haben, richtig. Heutzutage haben wir keine Zeit. Deshalb habe ich keine Zeit, so Freunde zu machen. Aha. Mohit, was sagst du? Die Saili, ist das richtig? Sir, wenn wir wenn wir Stress haben, Hm? Ja? machen Meditation in meiner Ja? Meinung. Nee, hier geht es um Freunde. Haben wir Zeit für Freunde heutzutage? Ja, Sir. Nein, Sir. Ja, Sir. Sir, Haben wir Zeit? Oder sind ich- wir zu beschäftigt? Manchmal sehr beschäftigt, aber manchmal nicht sehr beschäftigt. Yeah, Sir, ich Hm? fühle, das ist sehr wichtig, Freunde so treffen, weil wenn wir Stresses haben, wir können treffen und sprechen, dann wir will feel Ja, relaxed. wir können uns entspannen. Relax, Ja, entspannen. Sich entspannen. entspannen. Ja. Ich bin der Meinung, dass wir müssen alle diese Zeit, für alle Zeit haben. Zum Beispiel, wir müssen eine Zeit für Arbeit haben und für Freund und für andere Hobbys. Ja, Ja, was man sagt, Time Management, Sir, auf Deutsch. Zeitmanagement. Das. Wir Zeitmanagement, ja, muss, gleich. wir Hm? muss haben Zeitmanagement für alle. ja, wenn Aha. ich an der Universität studiert habe, ja, Ja, unsere aber Gruppe war sehr aktiv. Ja, aber wenn wir bestanden haben und Arbeit bekommen haben, ja, keine Person in der Gruppe ist keine Person zu antworten. Das ist die Situation ändert alles. Ja. ja, aber die Situation heute, wie ist die Situation heute? Das ist die Frage. Ja, alle sind beschäftigt mit, alle beschäftigen sich mit seiner Arbeit. Stimmt diese Aussage? Das Internet ist super, um neue Freunde zu finden und mit Alten in Kontakt zu bleiben. Ja, Sir. Yes, Das sir. stimmt. Ja, Ja. 100%. 100%. Mit Also anderen total. Kontakt zu bleiben. Total. Ja. Okay.
So, die Frage, Ja, die ich am in der Anfang gestellt ja, habe, in der welche Eigenschaften sind in einem Freund oder in einer Freundin wichtig für euch? 5 Eigenschaften sollte genannt werden. Der erste ist loyal. 5. können wir nur 5 ja, marken? Marken ja? Was steht hier? Sir, सर Ja, ja, okay. die heutige Situation ist sehr schlecht. Ja, Freund sind Sir, was bedeutet Duri? ja, verfremdet, also fremd, entfernt. Sie sind entfernt, sie stehen entfernt. Aber die Frage jetzt hier ist anders. Welche Eigenschaften sind euch Ja. bei einem Freund oder einer Entschuldigen Sie bitte, Sir. Sir, Ja. Freunde Was ist das müssen. bedeutet von Eigenschaft? Ist Ein das Moment, Quality? einer nach dem anderen bitte. Zuerst, bevor wir die Übung oder mit der Übung beginnen, gibt es hier unbekannte Wörter. Ja. Yes, sir. Welche? Verantwortungsbewusst. Wie heißt Verantwortung? Responsibility. Responsibility. Und was ist verantwortungsbewusst? Confident. Bewusstsein. Bewusstsein. Ja? Bewusstsein, sir. Somebody who is a very responsible person, who is very, very aware of his responsibility as a friend. Yes, sir. That is verantwortungsbewusst. काफी अच्छा वर्ड है सर ये तो. Yeah, to be conscientious. If you want the other English word, conscientious. Conscientious, yes, sir. Conscientious. Conscientious. Oder einfach so responsible-minded to invent. And sir, Unternehmungslustig. Unternehmungslustig. Nie. Unternehmungslustig is adventurous. Adventurous. So, ist well. Sir, Freunde müssen ehrlich zu sein. Das ist sehr wichtig. Moment. Dipti, mit müssen, es gibt kein zu plus Infinitiv. Okay, sir. Ja, großzügig, ja. Großzügig. Ja, noch etwas, was Sie nicht verstehen. Ja, Verständlich. großzügig, ja. Gibt es andere Adjektive, die man hier nicht versteht? Sir, verständnisvoll. Understandable. Verständnis. Samajhdar, kind of. Verständnisvoll. Yes, sir. Samajhdar. Yeah, full of understanding. Samajhdar. Somebody who understands you. Yeah. Yes, sir. Großzügig. Yeah? Großzügig. Large-hearted, big-hearted, magnanimous. Somebody who has got who's a bada dil wala. बड़ा दिलदार मतलब है ना, बड़ा दिलदार वाला. Something on those lines, magnanimous, large-hearted. सर नॉन जजमेंटल को क्या कहते हैं? Magnanimous, großzügig. Ja, dann So, ehrgeizig. Ehrgeizig? Ja. Where is the word? Ehrgeizig. Was ist Ehrgeiz?
Any idea, anyone? Have you come across this word before? Sir, ambitious. 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 Aspiring or ambitious is ehrgeizig. And sir, gut aus. सर फ्रेंड क्यों एम्बिशियस होना चाहिए? That is the adjective given here. होना चाहिए वो तो तुम बताओगे ना मुझे. नहीं मतलब जिसने बोला है उसको मैं A friend can be ambitious for you also, no? Yes, sir, you also. Okay. Okay. Right? Sir, Good aussehen bedeutet good looking, having a good appearance. sir, the screen is stuck, sir, I think. For me or for you? Okay, now it's. And sir, I thought you were moving. often bedeutet open. Bitte? Often bedeutet open. Open. Frank. Verschwiegen. Bitte? Verschwiegen. Silent. Verschwiegen. Silent. So, my friend was. And sir, gebildet. Educated. Educated, yeah. Educated. So, gebildet bedeutet. Gebildet bedeutet. Educated. Also bitte 5 Eigenschaften. Ehrlich. Ja. Healthbright. Ja. Offen. Tolerant. Loyal. Und loyal. Also 5. Fertig, danke. Loyal. Oh. Weiter. Nächster. Which Yes, is Ja. tolerant. Ein Moment, einer nach dem anderen. Also noch einmal Aravinden. Which is tolerant. Tolerant, ja. Often. Ja. Verständnisvoll. Verständnisvoll 4 und die Und letzte loyal. Eigenschaft. Loyal. Loyal, okay. Loyal, okay. Loyal. Der nächste bitte, oder die nächste. Yes, sir. Yeah. Ehrlich, bereit, gebildet, tolerant und verstehensvoll. Danke. Ja, das ist 5. Ja, weiter. Die nächste. Darf ich beginnen, sir? Ja, bitte. 5 Eigenschaften. Ja. Soweit ich weiß, Freunde in der Not ist ein wirklicher Freunde. So, ich bin der Auffassung, dass loyal Person ist sehr wichtige Freundschaft. Und einerseits guten Hallo. Du musst dir 5 Adjektive auswählen. Yes, sir. Hilfsbereit und verantwortungsbewusst und manchmal verständnisvoll. Verständnisvoll, also das ist 3, noch 2. Und großzügig auch. Und gebildet auch. Und gebildet. Gut, danke. Ja. Weiter. Deepti Saili. Ja, Freundinnen sollen nicht wertvoll und ehrlich, witzig, unterstützend, komfortabel und hilfsbereit. Wo ist komfortabel hier? Also in dieser Liste steht das nicht. Du musst die Adjektive auf dieser Liste wählen. Okay. Dann witzig, ehrlich, dann loyal. Ja. Und großzügig,
Ja. Und verantwortungsbewusst. Danke. Nächster. Deepthi, Mohit, Manoj. Yes, sir. Ehrlich, wichtig, loyal, Ja. zuverlässig. Zuverlässig. Noch eins. Höflich. Und höflich. Okay, gut. Weiter, Mohit, Manoj. Ehrlich, Kucheln. Ja, ehrlich. hilfsbereit, wichtig, Hilfsbereit. Ja. offen, loyal. Loyal. Gut. Ja, Bhushan. Yes, sir. Sir, verständnisvoll, tolerant, Ja. Ja. and gebildet, Gebildet. großzügig Ja. Ja. und hilfsbereit. Gut. Deepesh. Ehrlich, hilfsbereit, Ja. verantwortungsbewusst, gebildet, Ja. offen, loyal. Danke. Anybody left behind? Anybody I forgot? Manoj, have you spoken? Anyone I've missed out? Why did not anyone choose gut aussehen? Niemand hat gesagt gut aussehen. Niemand hat gesagt sportlich. Also warum? Also gut aussehend ist nicht eine Quality Yes, für riskiness so out. eine Freundin. Ja, und sportlich Also auch nicht? dann wir So sportlich sportlich ist ich glaube, so sportlich sprechen. To tell? Also, hast du gesagt sportlich? No. I thought to tell, sir, but loyal came before that. There were only 5 options, but none of you chose. Niemand hat das ausgewählt. While we are having so comfortable, Yes. dieser was on the Also, foul. das nicht. Alle Eigenschaften zu wählen ist nicht richtig. Du kannst ja also alle, ein Freund soll alle haben. Dann lieber alleine bleiben. If you're looking for all these characteristics in a friend, then you stay alone. You won't find a friend. Yes, sir. Exactly, sir. Exactly. सर इसमें से एक क्वालिटी भी नहीं मिलती अगर गौर से देखें तो मिलती है क्यों नहीं मिलती है? मिलती है सर, बहुत रेयर केसेस में मिलती है, बहुत रेयर केसेस में. You have to find friends who fit somewhere in there. Somewhere in between. And what about you yourselves? Are all of you all of this or only some of this? Some of these. Yeah. What are you not? I'm not sportlich und ja. Ja, du bist nicht sportlich, was noch? Was witzig. Nicht wirklich, okay. Zuverlässig. Zuverlässig. Und großzügig. Wie ist es hier? Unternehmungslustig. Ja, Unternehmung und lustig. Du bist nicht unternehmungslustig. You're not adventurous. Ja. Okay. Weil ich bin ein Computer-Freak. Ja, also adventurous muss man sein. Unternehmungslustig muss man sein. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr unternehmungslustig. Ich gehe oft in die Natur. Ich gehe sehr, sehr oft in den Dschungel in Indien. I go very often into the jungles. In a couple of cases, I've also gone on foot.
Oh. which is not allowed, but that's a different story. I'll tell you how I managed to go on foot into the jungles. I'm talking of jungles in India, tiger territories. Ja, Tiger So Territory. ich bin sehr, sehr unternehmungslustig. Und ich glaube, also das muss man dann mir, meine Freunde sagen, dass ich loyal bin. Witzig bin ich, das weiß ich. Das hat mir meine Frau schon gesagt. Da ich witzig bin, das hat ihr sehr gefallen. Ja, also die anderen Sachen, die kommen dann zusammen. Sportlich ja. Das war ich, das bin ich auch. Und die anderen natürlich, also die kommen auch dazu. Aber jetzt hören wir ein Audio. Ihr müsst mir sagen, ob das Audio zuerst klar ist. Okay? Yes, So, sir. ich spiele das Audio zuerst. Wenn das nicht klar ist, dann machen wir was anderes. So, let's check. I hope all of you have downloaded this audio, Yes, sir. the files Yes, that I sir. sent you. Downloaded. Excellent. Yes, sir. Excellent, super. Then I'll tell you what I want that for once it starts. Aus 2 Gründen habe ich dann das so gebeten. Also einen Moment hier. Ach, das dauert aber lange. Kapitel 1. Leute heute. Modul 2. Aufgabe 2a. Gemeinsam durch dick und dünn. Gute Freunde zu haben, ist vielen Menschen wichtig. Ein guter Freundeskreis macht uns selbstbewusst, psychisch stabil und optimistisch. Ist es klar? Yes, sir. Ja. Es ist so klar. Yes, sir. Yes, sir. Schön. Dann die Aufgabe. Small volume. That's the best I can do here, Saili. Okay, kind of problem. My speakers are at 100%. That volume also is maximum. I can't increase the volume. This is maximum here. Yeah. I can't play it more than that. Aber wir können auch von eigener Laptop und Handys das hören. Yeah, maybe you can play it. Then, in case it's not clear, then one of you can play the audio. And then let's see if that is clearer than my laptop. Yes. Aber die Aufgabe, das ist ein Radiobeitrag. It's a radio talk. And in diesem Radiobeitrag wurden diese 4 Punkte gesprochen. Sie wurden benannt. These 4 points are mentioned. Freunde für bestimmte Phasen oder Aktivitäten. Warum Freunde wichtig sind. Freunde in Online-Netzwerken und Unterscheidung Freunde und Bekannte. So diese 4 Themen wurden in diesem Audio genannt. You have to now tell me which topic comes first. Nummerieren Sie. Diese Themen werden hier ganz kurz diskutiert. The audio is about 2 minutes long. 2.5 minutes. 2.5 minutes. In 2.5 minutes. Freunde. Ja? Unterscheidung, sir, bedeutet. Was bedeutet unterscheiden? Sich unterscheiden. Was ist die Differenz? Die Differenz zwischen Freunden und Bekannten. Unterscheidung bedeutet differenzieren. Differenzieren. So 4 topics in this 2.5 minutes.
You have to find out the order in which these topics are mentioned in the audio. They will not be 1, 2, 3, 4. You have to tell me the order. Now, what I will do is in the exam, sometimes they play the audio only once, sometimes more than once. So if it is not clear in this classroom here, I'll play it more than 2 times, 3 times, 4 times until we get used to the audio. The pronunciation, the rhythm, the melody, the intonation. Unless we listen to it carefully und bis wir dann unsere Ear-Training gut machen, also zu Deutsch, bis jetzt habt ihr nur hier Deutsch gesprochen, nur mich, also ich, der Deutsch spreche, und das habt ihr gehört. Aber das ist ein Deutscher, der Deutsch spricht. Natürlich, die Stimme ist ganz anders. The voice is different. So you have to get used to that. So to make it tough for ourselves, to make it as a challenge for ourselves, als eine Herausforderung für uns, what we will do, not today, is we will listen to the audio only once. Only once, sir. Only once. And then let us see whether we can gather all the information. It's a challenge for ourselves here, Akshay. Yes, sir. But at the beginning, I will play it. Ja. Am Anfang spiele ich es 2-mal, 3-mal, 4-mal, bis wir alles verstehen. Keine Panik, don't panic. Don't panic. And you have the audio with you anyway. You can always listen to it once again at home. Yes, sir. If we challenge ourselves, we will get used to that pronunciation as it is done by a German speaker with a German voice. And I'll give you a hint. When a German man speaks, you have to concentrate more, because a German man speaks from the chest and stomach area, from here. So the pronunciation sometimes is like an echo. So, guten Morgen, ja, wie geht's? Ja? Ist alles in Ordnung? Ne? Habt ihr alles verstanden, was hier gespielt worden wurde? सर ये आप बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ. So sprechen die meisten Deutschen. So it comes from the chest and the stomach area. So the voice comes from within the body itself. So it sounds very hollow. Whereas a woman, when she speaks from the throat, only this part. Guten Morgen. Na, wie geht's denn? Alles in Ordnung? Habt ihr gut geschlafen? So when you listen to a woman speaking, that audio, you don't have to concentrate so much. Whereas for a man, you have to concentrate. So this is just a tip. Keep it in mind. So when a man is speaking, thoda sa like this. And when a woman is speaking, relax slightly. This is natural even in the world outside. It's totally natural. That is the differences here. These are the physical and biological differences between a man and a woman. Und wir müssen uns daran gewöhnen. We have to get accustomed to this. I speak slowly here because this is a classroom. Deswegen spreche ich auch ein bisschen langsamer Deutsch. Ich kann auch genauso schnell sprechen wie die Deutschen selber. Für mich ist das überhaupt kein Problem, so schnell wie möglich oder schneller als ein Deutscher zu sprechen. But that's not the point. I don't want to impress you. I don't have to show off, and I don't want to say that my German is much better than yours. तुम मेरे से क्या सीखोगे? I don't have that attitude. Also deshalb spreche ich langsam und klar, damit ihr alle die Sprache versteht. So, but the audios are different. They are testing you.
So before the test, we are practicing. So don't panic. Okay? Please look at the 4 topics. Then you have to tell me in which order they appear. Which was spoken first. Ready? Alle? Yes, sir. Okay. Yeah. So, Kapitel 1. Leute heute. Modul 2. Aufgabe 2a. Gemeinsam durch dick und dünn. Gute Freunde zu haben, ist vielen Menschen wichtig. Ein guter Freundeskreis macht uns selbstbewusst, psychisch stabil und optimistisch, stärkt unser Herz-Kreislauf-System und die Abwehrkräfte. Freundschaften sind aber ganz individuell und kulturell verschieden. In der deutschen Sprache unterscheiden wir zum Beispiel zwischen Freunden und Bekannten. Bekannte trifft man eher zufällig. Eventuell verabredet man sich auch mal auf einen Kaffee, spricht über dies und das, zum Beispiel über den nächsten Urlaub, aber eher nicht über Probleme. Dafür haben wir unsere Freunde. Viele Leute haben auch spezielle Freunde für bestimmte Aktivitäten. So spielt man mit dem einen Freund vielleicht regelmäßig Tennis und geht mit dem anderen ins Kino. Werden andere Interessen und Hobbys entwickelt, kommen meistens auch andere Freunde hinzu. Und manche Freunde sieht man mehrmals in der Woche. Andere trifft man dagegen nur alle 6 Monate. Den Kindergartenfreund, der uns das ganze Leben lang begleitet, gibt es allerdings nicht mehr so oft. Ist unsere Gesellschaft dafür zu schnelllebig geworden? Freunde begleiten uns oft nur durch bestimmte Lebensphasen. Beim Übergang von einer in die nächste Phase kommt es häufig auch zum Austausch der Freunde. So trennen sich die Wege oft nach dem Ende der Schulzeit, wenn unterschiedliche Ausbildungswege eingeschlagen werden oder man wegen des Studiums in eine andere Stadt zieht. Und dann gibt es natürlich noch all unsere Freunde in den sozialen Netzwerken, wo es für manche ein Statussymbol ist, möglichst viele Freunde zu haben. Wer viele virtuelle Freunde hat, gilt als beliebt und in. Plötzlich wird öffentlich über sehr Privates gesprochen bzw. gepostet. Dinge, die man vielleicht früher nur wenigen vertraut hat. Andererseits ist es ja auch toll, dass man durch das Posten von Neuigkeiten immer weiß, was gerade so im Leben seiner Freunde los ist, ohne dass man sich ständig sieht. Und man kann durch diese Plattformen auch alte Freunde wiederfinden und mit anderen, die weiter weg wohnen, in regelmäßigem Kontakt bleiben. war das alles klar hörbar? Yeah. Yes, Okay. sir. Have you been able to get the numbers? Which order? Which topic? Warum? Ja. Tell me the Ja. number. Tell me the number. Tell me the number. 2, 1, Ja. 3, 4. 3, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 2. 2. 2, Ja. 3, 1, 2, 4, 2. 1, 3, 4. Ja, bei mir 2, 1, ja, 4, 3. Sir, Bei mir 3, 4, 1. Sir, 3, 1, 4, 2. Ja, 4, 1, stimmt, genau. 4, 1, 3. Oh, 4, 1, 3, 2. Huh? 4, 1, 3, 2. Sir, 3, 1, 4, 2. Und bei mir, Sir, 3, es 1, ist 3, 1, 4 und 2. So bei mir it's 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Mhm. Mhm. What is correct is 3, 1, 4 und 2. Yes, sir, correct. Ganz am Anfang wurde über die Wichtigkeit der Freunde gesprochen. Right in the beginning. Warum Freunde wichtig sind. Was the first topic. The second topic was Freunde und Bekannte. What is the difference between a friend and a known person, an acquaintance?
A person you know, friend, is different from a Bekannter. What is the difference? Then comes the third topic. Freunde für bestimmte Phasen und bestimmte Aktivitäten. Also Phasen im Leben, your different phases in life. Also Kindergartenfreunde, Schulfreunde, Collegefreunde, Arbeitsfreunde und so weiter. So in different stages of life, your friends. Then your friends for activities. There's a tennis friend, for example, with whom you play tennis. He doesn't play cricket, so you play only tennis with him. Then there's a cricket friend, or a football friend, or a film friend. So für bestimmte Aktivitäten. This was the third topic. Then the last topic was Sozialmedien, also online network, social platform. So the correct order was 3, 1, 4, 2. Again, I'll play it once we stop it Kapitel again. 1. Ja? Leute heute. Modul 2. Aufgabe 2a. Gemeinsam durch dick und dünn. Gute Freunde zu haben, ist vielen Menschen wichtig. Ein guter Freundeskreis macht uns selbstbewusst, psychisch stabil und optimistisch, stärkt unser Herz-Kreislauf-System und die Abwehrkräfte. The reasons why friends are important. These have been mentioned here. Makes you psychologically stable, helps you in your health, keeps you calm, keeps you balanced, and keeps you very rational. This is the reasons given right in the beginning. Freundschaften sind aber ganz individuell und kulturell verschieden. In der deutschen Sprache unterscheiden wir zum Beispiel zwischen Freunden und Bekannten. Also wir unterscheiden zwischen Freunden und Bekannten. Now the difference is given here. Bekannte trifft man eher zufällig. An acquaintance, a person you know, you normally meet by chance. Whereas a friend, you can plan and meet. Eventuell verabredet man sich auch mal auf einen Kaffee, spricht über dies und das, zum Beispiel über den nächsten Urlaub, aber eher nicht über Probleme. Dafür haben wir unsere Freunde. So, mit einem Bekannten spricht man über dies und das, aber nicht über Probleme. So, an acquaintance is somebody with whom you do not share your problems, your heart, your thoughts. An acquaintance is somebody who says, oh, so, where were you last weekend? Oh, you went to Goa, how nice. Had a good time there? Yeah. But I will not discuss my personal problems with a Bekannter. Mit einem Freund, ja. See, the differences are slowly, now they're being given. So this was the topic here. First was this, and then this. Okay. Viele Leute haben auch spezielle Freunde für bestimmte Aktivitäten. So spielt man mit dem einen Freund vielleicht regelmäßig Tennis und geht mit dem anderen ins Kino. Werden andere Interessen und Hobbys entwickelt, kommen meistens auch andere Freunde hinzu. Und manche Freunde sieht man mehrmals in der Woche. Andere trifft man dagegen nur alle 6 Monate. Den Kindergartenfreund, der uns das ganze Leben lang begleitet, gibt es allerdings nicht mehr so oft. Ist unsere Gesellschaft dafür zu schnelllebig geworden? Freunde begleiten uns oft nur durch bestimmte Lebensphasen. Beim Übergang von einer in die nächste Phase kommt es häufig auch zum Austausch der Freunde. So trennen sich die Wege oft nach dem Ende der Schulzeit, wenn unterschiedliche Ausbildungswege eingeschlagen werden oder man wegen des Studiums in eine andere Stadt zieht. Und dann gibt es natürlich noch all unsere Freunde in den sozialen Netzwerken, wo es... Okay, jetzt Nummer 4. Number 3 just got over. Und Nummer 4, Sozialnetzwerken. Für manche ein Statussymbol ist, möglichst viele Freunde zu haben. Wer viele virtuelle Freunde hat, gilt als beliebt und in.
Plötzlich wird öffentlich über sehr Privates gesprochen bzw. gepostet. Dinge, die man vielleicht früher nur wenigen anvertraut hat. Andererseits ist es ja auch toll, dass man durch das Posten von Neuigkeiten immer weiß, was gerade so im Leben seiner Freunde los ist, ohne dass man sich ständig sieht. Und man kann durch diese Plattformen auch alte Freunde wiederfinden und mit anderen, die weiter weg wohnen, in regelmäßigen Kontakt bleiben. Jetzt war das besser? Was it better now, second time? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we will have to get used to it. Remember, the way they are speaking is different from the way I am speaking right now in a classroom. My classroom speaking in German is different from my speaking with a German in Germany. I speak differently there. So here, don't base yourself on my speed. My speed is being slowed down for you people. You have to get used to this slowly. This is the first audio we have heard this time. As we go along through the books, both the books, the audios will slowly get faster and faster, slowly. So by the time we reach the second book, end of the second book, the audios will be ganz normales tempo. And we should be in a position to be able to understand what is being discussed or spoken about. Aber dafür haben wir Zeit. Wir haben genug Zeit. Also keine Panik. So whenever I play an audio, or whenever we listen to an audio here im Unterricht, I would suggest, please invest that 2.5 minutes, or whatever the length of the audio is. They're very short, like 2.5 minutes, and listen to the audio once again zu Hause. Yes, sir. So slowly you will get used to that speed, that tempo, the usage of the words, the usage of sentences, the use of grammar. Maybe some new words are also there. So don't worry about the new words. In that context, try to understand that entire passage. Once you understand the passage, ignore the new words. Not necessary to know each and every word. Nein. So das war unser erster Schritt in den Audios hinein. Und hoffentlich seid ihr ein bisschen komfortabel jetzt mit dem Audio. Yes, sir. A little more comfortable with the audio, all of you? Yes, sir. Yes, do listen to Yeah. the audios. I send them to you. Do listen to them again. So morgen machen wir weiter mit dem Audios. Es gibt noch 2 oder 3. Und dann gehen wir